Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Dale Johnson, não é Dwayne Johnson, é Dale Johnson, Arizona State University. Eles desenvolveram uma plataforma adaptativa, a única do mundo, a única plataforma adaptativa do mundo, e eu queria conversar um pouco com o Dale para falar sobre alguns desafios que a educação enfrenta em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Dale, para você, qual o principal desafio para um professor conseguir engajar os alunos, conseguir fazer com que eles de fato aprendam as habilidades que eles precisam aprender para enfrentar os desafios no futuro? It's a total change in the way the teacher interacts with the student and requires the addition of technology. So we think of two different systems, an adaptive instructional system combined with a new pedagogy, which is active learning. So as you think about the change in the culture and the change in the world of education, every country that I visit is facing the same challenges. How do we use the technology to transform our teaching? Isso então envolve não apenas a questão tecnológica, mas também uma nova maneira de ensinar, uma nova maneira de pensar o ensino dentro da sala de aula. Muito interessante. E do outro lado, o aluno, que conselhos você pode dar para os alunos para que eles entendam, porque muitos alunos acreditam que o professor não quer mais dar aula, que o professor na verdade está enrolando. Então, como você aconselha os alunos para que eles de fato entendam a necessidade de uma metodologia mais ativa, que eles de fato aprendam no seu próprio ritmo? So you've touched on a great point. Every time we have a new student that comes to a class that uses adaptive and active learning, we have to reteach them how to learn. And we've developed two techniques. One is a video that the students watch so they understand why they need to change the way they learn. And the other is a class activity where the students talk to each other about the best way to learn. And they always come up with the same conclusion, that they can learn working together in small teams much better than alone in isolation. So we use these two techniques to help the students make the change, because it's very difficult for them, after being passive for their whole life, to start thinking about active learning. Perfeito. E porque existe muito esse desafio, que foi uma grande sacada, que foi a questão do conteúdo. Essa absorção do conteúdo, ela teoricamente é a parte mais simples do aprendizado. E isso a gente pode fazer previamente, não precisa necessariamente estar dentro de sala de aula. E dentro de sala de aula o professor vai nos conduzir. E o que é interessante na recepção do conteúdo é que cada aluno, como você demonstrou pra gente, cada aluno consegue aprender no seu ritmo, que é uma das coisas que você estava falando. Então consegue aprender no seu ritmo e no seu tempo, o tempo que ele tem disponível para isso. E uma última pergunta dele: qual é a importância para todos da informação, desse apetite por informação, de saber exatamente o que está acontecendo, para que você consiga medir com mais ações necessárias, que seria mais ou menos um pensamento científico de fato, essa observação para esse cenário? So we like to say that a prototype is worth 1,000 meetings. So the best thing to do is to find a small example. It could be one lesson, could be one class, but you have to start doing the change. Don't just talk about it. Find a really good professor who wants to try something new and start building. Because this is a very long process. If we just talk about it, we'll never go anywhere. And one of the first things we learned is we had to build the future. So you can't just wait for someone else to do it. You have to start inventing it now. And that's the most important thing, is that at Don Bosco you start building your own future. Don't wait for somebody else in Sao Paulo or in Brasilia to do it for you. Perfeitamente. Dale, agradeço muito a sua disponibilidade, essas informações preciosas. Vamos dar um recado para os nossos milhares de seguidores. The most important thing to remember is there is no magic. It's just hard work, and
there is no advantage anymore in the world. There used to be a big difference between the United States and Brazil, but with the technology, that distance is getting smaller and smaller. So the work that you do here has as much value as the work that we do at Arizona State University. The most important thing to remember is that we have to invent the future. That's the best way to think about this, is we are inventing the future right here at Dom Bosco and Arizona State University. Ok, thanks. You're welcome. Muito obrigado. Último recado para os milhares de seguidores. No entiendo. What was the question? Trouxente followers. The last Último recado. Informação, uma dica. Oh, oh, inspiration. Okay.